So come for statement of inventory. In this you can go for purchase orders outstanding. Okay, you can go for purchase order outstanding, or you can go purchase bills pending also. If you go for purchase billing, so there is no pending because already we have received and we have done. Okay, so ఇందాక మనం ఏం చేసాము, పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ పెండింగ్ కూడా కనబడ్డది కదా మనకి. సో ఇందాక పర్చేస్లో వెళ్తే పర్చేస్ బిల్ టు పెండింగ్ అని పైన కనబడింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ అమౌంట్ ఇంకా యాడ్ అయిపోయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆ 7,50,000 పర్చేస్ అకౌంట్లో యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్స్. సో ఇక్కడ మీకు లెడ్జర్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు. లెడ్జర్ అంటే పర్టికులర్, గోద్రేజ్ అంటే గోద్రేజ్ లెడ్జర్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, గ్రూప్ వైజ్ అంటే గ్రూప్ అంటే సండే క్రెడిటార్స్ ఉంటారు కదా, ఆ సండే క్రెడిటార్స్ అందరికీ కనబడుతుంది. రైట్, ఐటమ్ వైజ్ అంటే పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలి, అల్మారా. సో అల్మారా కనబడుతుంది. అల్మారా ఏం చూపెట్టలేదు ఎందుకంటే 10 ఆర్డర్ చేసాం, 10 ఆర్డర్ వచ్చింది. బుక్ షెల్ఫ్స్ ఏం లేదు, సెంటర్ టేబుల్ కూడా ఏం లేదు. చైర్స్ ఉన్నాయి. we have ordered some 1000 we have received. ఇక్కడ ఎంటర్ కొడితే తెలుస్తుంది ఆర్డర్ ఎంత చేసాము, 500 ఆర్డర్ చేసాము. బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ 150 పెండింగ్. ఓకే, సో ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇస్ 500, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ ఇస్ 150. ఎంటర్ కొట్టండి, ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఇందులో 500 ఆర్డర్ చేసాము, 350 మనకు వచ్చింది, ఇంకా 150 పెండింగ్ అనమాట. ఓకే, సో అట్లా ఐటమ్ వైజ్గా తీసుకోవచ్చు. ఆల్ ఆర్డర్స్ అంటే అన్ని ఆర్డర్స్ కనబడతాయి మీకు. ఆల్ ఆర్డర్స్ డ్యూ ఓన్లీ, ఇక్కడ డ్యూ ఓన్లీ ఎందుకంటే కొన్ని మనం వేరే డ్యూలో పెట్టాం కదా, అందుకనే కనబడట్లేదు. సో జస్ట్ యూ మేక్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ అండ్ ఆర్డర్స్. అంతేకంటే మనం ఏం చేసాము అంటే డేట్స్ కొంచెం జూన్ జూలై వరకు తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకనే అది అక్కడ చూపించలేదు అనమాట. ఓకే, సో గో ఫర్ ఆల్ ఆర్డర్స్ అండ్ చేంజ్ ద డేట్. ఓకే, మేక్ ఇట్ యాజ్ 17. సో ఇక్కడ ఎందుకు డేట్ చేంజ్ చేయమని చెప్పానంటే మనం కొన్ని గోద్రేజ్ క్వాంటిటీ అక్కడ ఐటమ్స్కి డ్యూ ఆన్ 1st జూన్, డ్యూ ఆన్ 1st జూలై తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకనే మనం చూస్తుంది ఏప్రిల్ రోజు, అంటే యాజ్ పర్ ఏప్రిల్ దే ఆర్ నాట్ డ్యూ. ఓకే, నౌ యూ క్యాన్ సీ ఆల్ ద ఐటమ్స్. ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 50, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ is 50. ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 50, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ is 50. ఆర్డర్ క్వాంటిటీ is 500 and balance quantity is 150. This is the amount you received. Now the order is closed. How to close that? Same, in the same screen you can see that there is option called pre-close. So click on pre-close. ఇక్కడ ఎంత కావాలి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి. సో pre-close ఆ 150లో మీరు ఎన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ క్లోజింగ్ 150. రీజన్స్ ఫర్ pre-close, రీజన్స్ ఏంటి, దేనికోసం చేస్తున్నారు? సో చైర్స్, సో చైర్స్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిండొచ్చు. చైర్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్, ఆ రీజన్ ఇస్తున్నాను. సో ఆ మోడల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నౌ. ఓకే, tables. Okay, tables are not required as no order. Tables, so ఇలా కావాల్సిన రీజన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, outdated, or you can add quality poor. So just ఇక్కడ ఒక నార్మల్గా రీజన్స్ రాశాను. ఇట్ మే బి ఎనీ రీజన్, you can write that. Okay, now my orders are closed. Okay, so all orders ki veltunnanu. Again, if you want to see any orders, go for display, go for statement of inventory, go for purchase order outstandings, go for all orders. Right, now if you observe, now no one is coming, right, because all orders are closed now. But I want to see the orders which are pre-closed. అంటే ఇప్పుడు కొత్త అకౌంటెంట్ వచ్చాడు, ఆయన వచ్చి చూసుకుంటే అక్కడ ఆర్డర్స్ ఏం లేవనుకుంటాడు. బట్ మళ్ళీ ఆ ప్రీ క్లోజ్ చేసిన ఆర్డర్ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇట్ మే బి ఎనీ రీజన్. అగైన్ హీ వాంట్ టు సీ ద ఆర్డర్స్. మళ్ళీ మనకి ఏదో క్వేరీ వచ్చింది, ఆ సో అండ్ సో ఆర్డర్లో ఉన్న క్వేరీ వచ్చింది మనకి, అది ఎలా చూడాలి, అది ఏంటి అని ఎలా చూడాలి. దెన్ హౌ టు సీ ద ప్రీ క్లోజ్డ్ ఆర్డర్స్ నౌ. So come to the same place, press F12. Okay, ikkada show cleared purchase order, it is cleared, right? So I am putting yes. Show pre-closure of order details, yes. Show the reasons, yes. Okay, show pre-closed orders only, yes. Now you can see the orders
which are pre-closed, అంటే ఏవైతే మనం ప్రీ క్లోజ్ చేసామో, ఏవైతే మనం ఆర్డర్స్ క్లోజ్ చేసామో, ఏదైతే ఆర్డర్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నౌ హీ విల్ టేక్ ఎ ప్రింట్ అండ్ హీ విల్ సీ దట్ ఓకే ఈ ఆర్డర్స్ మనకు ప్రీ క్లోజ్ చేసాము, రీజన్స్ ఎందుకు, ఆ రీజన్స్ చూసి తను రెక్టిఫై చేయొచ్చు, లేకుంటే ఇంకేమైనా చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ cycle of purchase, right? So students, we have seen a particular total purchase order cycle now, right? So please keep in mind that if you want to maintain a purchase order procedure, then you have to maintain that whole things. Avuna? Suppose you are the only person, okay, then you want to make them purchase orders, right? Then first you have to record a purchase order in Tally, then you have to make the receipt note, and then you have to make the purchase order. These three you have to follow. You are making only purchase order and recording only the purchase invoice, again your reports may go somewhere wrong. Okay, and you want to maintain the delivery challans and you want to maintain only the purchase order. Sometimes it may go wrong also in reports. So it's the best way to maintain all these reports. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జస్ట్ మన ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అక్కడ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి my suggestion is always go for 3 documents. First you enter the purchase order, first you enter the debit note, material receipt note, and then you enter your purchase, right? So this is the complete the order for the purchase order. Then how to do the sales order? The sales order is quite opposite to the purchase order. So activation occasion purchase order sales order చేసేసాము. Now we are going to do how to do the sales order. So please see the screen. Now the same way again you go for order vouchers. Sales order అంటే ఏంటి, వేరే మనకు పెట్టిన ఆర్డర్. So you take Bantiya furniture, okay, the terms and conditions all you can mention here. ఓకే, ఇందాక మనం చేసి చూపించాను కదా. సో అదే విధంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ చేసేయండి. సో సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ 001 థింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సేల్స్ లెడ్జర్, ఐటమ్స్ అవి ఇందాక ఇచ్చిన చైర్స్ మనకు కాస్ట్ 750 క్వాంటిటీ పెట్టాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ 600 రూపీస్ పర్ చైర్. ఓకే, చైర్స్ అయిపోయింది. తర్వాత టేబుల్స్ ఆయన ఒక 40 పెట్టాడు. ఓకే, 8500 ఇస్ టేబుల్. ఓకే, అల్మారా పెట్టాడు. అల్మారా ఆయన ఒక 8 పెట్టాడు క్వాంటిటీ. ద రేట్ ఈస్ 10,000. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ కస్టమర్. మనకు వచ్చిన అంటే బాంటియా ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ మనకు సేల్స్ ఆర్డర్ అవుతుంది. అది మనం ముంగట పెట్టుకొని ఇది ఎంట్రీ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ ద సేల్స్ ఆర్డర్. అక్కడ పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్. అక్కడ మనం ఏం చేసాము, మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ చేసాం. ఇక్కడ డెలివరీ చలాన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ నోట్ ఇన్ టాలీ. డెలివరీ చలాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. నార్మల్ గా మనం డెలివరీ చలాన్ డిసి అని అంటాము, బట్ ఇక్కడ టాలీలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది. సో డెలివరీ నోట్ డిఎన్ సంథింగ్, డెలివరీ నోట్ కాబట్టి డిఎన్ అని పెట్టేసి 001 అని పెడుతున్నాను. ఓకే, పార్టీ నేమ్ ఎవరికి, బాంటియా ఫర్నిచర్ కి. ఇది జస్ట్ మీ సేల్స్ ఆర్డర్ ని లింక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో సేల్స్ ఆర్డర్ లింక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఇందులో ఎన్ని పంపిస్తున్నాము. ఆ 750లో అక్కడ డిఎన్ అని ఇచ్చాడు, డిఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ 750లో సో స్టూడెంట్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద ట్రాకింగ్ నంబర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ గివింగ్ హియర్, అంటే ఏదైతే మీరు రిఫరెన్స్ నెంబర్లో ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఇస్తున్నారో అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, అదే క్వాంటిటీకి అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ న్యూ వచ్చారు అనుకో, అది మళ్ళీ వేరే దగ్గర అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్స్కి దానికి లింక్ ఉండదు, ట్రాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉండదు. సో మీకు ట్రాకింగ్ కరెక్ట్ అవ్వదు, రిపోర్ట్స్ కరెక్ట్గా రాదు. సో యూ బెటర్ జస్ట్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ట్రాకింగ్ నెంబర్.
Okay, from this 750 again I am putting as, from this 750 I am giving as 650. Okay, again from tables like 40, 35. Okay, Almara 8K8. Okay, this is a delivery challan. So generally ఈ delivery challan మనము బయటికి పంపిస్తాం అన్నమాట డాక్యుమెంట్. So here also you can hide this rate and quantity. How to hide it? Alt P F12 and hide the. So general గా delivery challan లో మనము ఈ రెండు రేట్ కాలమ్ అమౌంట్ కాలమ్ ని హైడ్ చేస్తాము. See, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సో ఎవరు పంపిస్తున్నారు, బయ్యర్ ఎవరు, ఓకేనా, క్వాంటిటీ ఎంత, అమౌంట్ కూడా హైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. Alt P F12. సో అమౌంట్ కాలం నో అవ్వలేదు ఇక్కడ. సో అమౌంట్ కాలం నో చేసేస్తాను. Now you can see that only quantity can be appeared in your delivery note. Excuse me. So delivery note ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. Now ఇక డెలివరీ నోట్ చేయగానే సో మీకు అల్మారా నుండి స్టాక్ మైనస్ అయిపోతుంది. సో obviously the stock will be deducted from your this thing. Now come to profit and loss account and see that. అంటే గూడ్స్ పంపించాం కదా, ఇప్పుడు మన ఇక్కడ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు గూడ్స్ పంపించారు, దానికి మనం బిల్లు పంపించాలి అని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ లాగా అలర్ట్ లాగా కనబడుతుంది. నౌ ఇన్ పర్చేస్ బిల్ ఇట్ సేస్ దట్ పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్. హియర్ యూ క్యాన్ సీ పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్. Here you can see sales bills to make. Now how to make the sales invoices. Okay, then how to make the sales invoice, you know that. Go for voucher entry, go for F8 sales, give the number, sales invoice number, to whom you are selling Bandia furniture. Then here it comes delivery note, select the delivery note. Okay, then automatic comes for the tracking number, right? Just you make the entry. Now your sales invoice is ready. Then it is exported or it is printed, signed and scanned and sent to the party name, party mail ID or courier, right? This is how to make the sales invoice. Now how to see the reports? Same display, statement of inventory, అందులో అవుట్స్టాండింగ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇందాక చూపించినట్టు లెడ్జర్ వైజ్ ఆల్ ఆర్డర్ ఇట్లాగానే చేసుకోండి. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆర్డర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద పెండింగ్ ఫ్రమ్ 750 100 is pending. Again you want to pre-close this also. So click on pre-close and give the pre-order quantity here and reasons not required by the party. Okay, so you can pre-close 5. Same, not required by the party, right? Again if you want to see that, press F12 and you can make sales orders yes, cleared orders yes, okay, pre-closure on quantity yes, show reasons yes. Now you can see the orders which has been pre-closed or which are pre-closed, nothing but cancelled. The orders which are cancelled or the orders which are pre-closed, now you can see here, right? So students, we have seen the totally how to make the purchase orders, how to make the sales orders, the total cycling we have seen. So purchase receipt note and purchase bill, sales order, delivery note, okay, and sales bill, and how to order the cancels also we have seen. So any doubts you have, you can comment on the YouTube channel, I can reply you back. Okay, so this is the total purchase order cycles. You can practice that with your own parties, with your own quantity and all. In the next class we are going to see about debit notes, credit notes, as well as bills receivables, payables and all. So students, hope you understand the class for today. In the next class we are going to see some other debit notes, credit notes and all. So as of now, bye. We again will see you on Monday.
Hello students, good morning. In the last class we have discussed about the sales orders and purchase orders, right? In today's topic we are going to discuss about debit notes and credit notes. Okay, so what is a debit note? Debit note is nothing but the debit note is a document which is issued from a supplier to the seller or seller to the supplier for the purpose of purchase returns or any rate difference in purchases, right? And what is a sales order? This is also like opposite document. Credit note is nothing but it's a disbursement document issued by the purchaser to the seller or seller to the purchaser, okay, for any sales returns or for any adjustments in rates for the sales items. Okay, so let's see the screen. We are going to see what we are going to do now. Okay, what's debit note? A debit note is a commercial document issued by a buyer to the seller as a means of formal requesting, okay, a credit note. అంటే మన డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఎందుకు వేరే వాళ్ళని సపోజ్ సింపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మన బుక్స్లో డెబిట్ అయితే వేరే బుక్స్లో క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే మన బుక్స్లో డెబిట్ అంటే అవతల వాళ్ళ బుక్స్లో క్రెడిట్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్ అంటే అవతల బుక్స్ వాళ్ళతో డెబిట్ అంతే కదా సో అందుకని డెబిట్ నోట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ఎ బయర్ టు ద సెల్లర్ యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఏ క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మేము మీకు డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాము మీరు మాకు క్రెడిట్ నోట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Debit note acts as the source document to the purchase returns. Okay, purchase return journal. This is the source document issued for the purchase returns. In other words, it is an evidence for the occurrence of an reduction in expenses. సో నథింగ్ బట్ ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్ మనం ఇష్యూ చేస్తాము. సో ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గిస్తాము సపోజ్ మనకు 1000 రూపీస్ రావాల్సిన పర్చేస్ని మనం 200 రూపీస్కి తను మనకి ఇచ్చాడు ఆ 200 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేయాలి ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము త్రూ దిస్ డెబిట్ నోట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, the seller might also issue a debit note instead of invoices in order to adjust upward the amount of an invoice already issued, okay, as if the invoice is recorded in a wrong value. అంటే మనము పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్లు ఉంటుందో మనం పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్లు ఉంటుందో ఆ బిల్లు రాంగ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే వన్స్ ద పర్చేస్ document is issued it cannot be changed, it cannot be altered. Okay, suppose for example మనం ఒక 1,50,000 రూపీస్ మెటల్ ఆర్డర్ చేసాము ఓకేనా కానీ మన సప్లయర్ ఏం చేశాడు ఆ 1,50,000 కాకుండా 1,75,000 డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసేస్తాడు మనకు మెటల్ కూడా పంపించేస్తాడు మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేసాము. బట్ వెన్ సీన్ బై ద అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మన పర్చేస్ ఆర్డర్తో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి విషయం తెలిసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఆర్డర్ పెట్టింది 1,50,000 అంటే ఈ పలానా ఐటమ్స్ మనం ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది 1,50,000కి రావాలి కానీ వాళ్ళు 1,75,000కి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 1,75,000 మనం బిల్ మళ్ళీ వాపస్ పంపించి దాన్ని ఆల్టర్నేట్ చేయలేం అవునా లేదా ఒకసారి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్లో రిటర్న్స్లో కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి అప్పుడు మనం దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయలేం కదా సో అది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, విల్ రేజ్ అ డెబిట్ నోట్. ఓకే, మనం డెబిట్ నోట్ రేస్ చేసి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాము. సో డెబిట్ నోట్ సో మనం డెబిట్ నోట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ టు ద సప్లయర్ దట్ సార్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ డెబిట్ నోట్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, నాకు చిన్న అకౌంట్ చిన్న ఇది కూడా ఉంది నేను చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ సీ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ అ క్రెడిట్ నోట్? A credit note is a commercial document issued by a seller to the buyer. A credit note acts as a source of document for sales return journal. In other words, the credit note is